Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! The ladies and gentlemen, welcome to the 14th World Telecommunication and Information Society Day. A special welcome to Dr. Cosmas Zavazava, Director of ITUD, Professor Dr. Ferenc Friedler, Rector of Széchenyi University, and Dr. András Lapsánszky, Vice President of the National Media and Infocommunication Authority. As the organizer, Széchenyi University is proud to host this prestigious event year after year. Our event aims to deepen the relationship between the key players in the Hungarian telecommunications industry and future professionals, students, and to show the links between scientific developments and global market trends, technological achievements, consumer habits, and regulatory background. I cordially invite the Rector, Professor Dr. Ferenc Friedler, to open this year's World Telecommunication and Information Society Day. Okay, thank you for the introduction. Good morning. It is my pleasure and honor to welcome you here at the conference. It is also my honor to offer a special welcome to Dr. Zavazava, the Director of International Telecommunication Union, and also to Dr. Lapsánszky András, Vice President of the National Media and Infocommunication Authority. Distinguished guests, all participants. This event has long tradition. In 1865, on May 17th, 20 countries established the International Telegraph Union. In 1932, it was renamed as International Telecommunication Union. In 1968, this day, May 17, was assigned to World Telecommunication Day. This is the reason we have this conference today, and we celebrate this event. In 2006, the name became World Telecommunication and Information Society Day. This is the 14th event at our university, as the 14th event on the World Telecommunication and Information Society Day. This conference has a special focus on artificial intelligence. Artificial intelligence is one of the most promising technology of our life. It is promising in our future development. Our university has long-term tradition to AI, longer than this was called as AI, because it is primarily an engineering school. The main focus and main activity of the university is related to engineering, especially research and development. Because of the limited time of the introduction, I mention only three items in our main research activities. We have a long and very established activity on self-driven vehicles. We have our own vehicle that controls itself. We have also activities on image processing, system design, and other activities. The university itself, so Széchenyi University, is based on a strong engineering tradition, excellent infrastructure. You can experience here the infrastructure. And also we have additional bases. For example, this university is part of a holding, and the holding has several companies, including Zalazon. Zalazon is a proving ground of vehicles, and this is considered to be the most advanced and most complex proving ground in the world. So this is also background of our university. Finally, I'd like to express my appreciation to the organizer of this conference, Borbély Gábor, Vári Péter, Kovács Ákos, Mészáros István. Finally, I hope this conference will be beneficial for you, both in theory and practice. You enjoy being here,
and we hope that you will be here also at the next conference in this day, May 17th. Thank you very much. Thank you for your opening speech. I kindly invite the Director of ITUD, Dr. Cosmas Zavazava, to give his welcome speech. Good morning, ladies and gentlemen. It is a pleasure to be here. I am the only lucky one, I think. I'm celebrating the day twice. Yesterday, we had a major celebration in Geneva with the international community, and I'm here. And I couldn't be in a better place. Hungary is a great country. Hungary is the founding father and mother of ITU. And we know a lot of your great work that you have done. I have a colleague and friend, István, who is here. We used to work together on the same floor in the ITU. There are many other great Hungarians that have served and walked the corridors of ITU. I recall Peter Major, Laszlo Pados, Peter Tomka, Janos Balog, Adam Voros. And it is because of your intellectual capabilities that to get into ITU, to work in the International Telecommunication Union, is very competitive. But I think you have found it quite easy to have your citizens there. So let me begin. We are the International Telecommunication Union. We are the oldest United Nations organization, having been established in 1865. But the great thing about that is we have not stagnated. We have always continuously innovated and adapted to the changing environment. I am one of the 5 elected officials in the ITU, and I'm very proud to say that I bridge the last mile. I'm the one who interfaces with the countries and with the people. I believe in making impact in the world as much as I can. We can take technology, we can talk about innovations, etc. If the end result is that there is no direct impact on people, I think we are not going far enough. This year's celebration or birthday of ITU recognizes the fate of the least developed countries. And the least developed countries are pretty much the poorest of the poor. We managed to progress from about 49 least developed countries over the years to down to 46 countries after the graduation of a few countries that have made it. And when we establish a correlation, there is a strong link between digital development or digital transformation and the graduation of the least developed countries. Out of the 46, 26 of them are in Africa. Africa is a huge continent, very diverse, huge land size, and it's complicated to get everyone online because it's not very profitable for the private sector to go to the rural areas. So there is a huge gap in most of these countries between urban, semi-urban, peri-urban, and the rural areas. And we are fighting hard to make sure that we help Africa to come to terms with new emerging technologies. The professor talked about artificial intelligence. Of course, we talk about big data. We talk about Internet of Things. We talk about robotics, etc. Every human being, every area, every region, they have the right to have access to these emerging technologies. And now we are talking space as a new frontier. The low Earth orbit satellites bring a great opportunity for the world, including those in the least developed countries. Out of the 46 least developed countries, we have 16
that are on the way to graduation. The majority of them are coming from Asia and the Pacific. Why? Because they are also small island developing states, and some of them are small in size, and it is easier to make sure that they are too integrated in the information society. So we have to use technology. I call it unmasking technology and showing the human face. And that's fundamentally what we should all be looking at and fighting for. The Sustainable Development Goals, 17 of them, are critical to make the life of we, the human beings, better. We also have to save the planet. We have to bring prosperity, but we can only do this through sensible partnerships. Someone said, you alone can do it, but you can't do it alone. We need each other. I think it's the Chinese who say, if you clap your hands, you can't tell which two fingers are making the greatest noise. So we need each other. Academia, being part of the international community, research and development, very critical. Industry and private sector, critical. We need them to invest so that we can all have access and have benefit to technologies. We also have our member states, of course, because they formulate public policy, and it is important that together as a community, we pull in the same direction. Next month, from 5 to 8 June, we will hold what we call the Global Symposium for Regulators. It will be in Sharm el-Sheikh in Egypt, and you are cordially invited, of course. Every regulator in the world, from the FCC, which is the oldest regulator, to the youngest in South Sudan, they will be there. And we'll be discussing the burning issues, how regulation, policy, and the legal frameworks can facilitate investment and make sure that out of the 2.7 billion people who remain offline, we can get the majority of them to also participate in the digital world. And for us, that is very important. 3 fundamental issues. Many of the people who remain offline are offline not because they don't have coverage. They have coverage, but they just can't afford the service. Second, they don't have the digital skills. And the third, the governments are probably the culprit because they are not rolling out public services, for public goods, for people to stimulate demand so that people have a reason to participate. So we have moved on. We collect a lot of data. We use internationally acclaimed methodologies and definitions, and we validate the data. I can tell you that some of the people, pretty much in the developing world, the majority of the people are connected. But our next question is, what are they doing with that connectivity? So many people spend time just surfing the net, going on Facebook, etc. We have moved a step further to talk about meaningful, universal connectivity, to make sure people participate. The informal sector in the rural areas should endeavor to participate effectively in the world economy and also be formalized. And the governments have a reason to facilitate that because they can collect taxes. And fundamentally, that's what it is. So for us, it is important. 70% of the population in the least developed countries constitutes women and young children. And we cannot leave them behind. So gender is an important element in the work that we do. Every human being should have the right to access and decide what they use the information communication technology for to change their lives. So climate change is a big challenge. And you know that COP28 is coming up towards the end of this year in Dubai. We are going to be participating effectively to help the world to adapt and mitigate the impact of climate change. Of the least developed countries, since we are celebrating, and that is our theme,
most of the natural disasters are happening in the least developed countries. They don't have early warning systems. They don't have the capability to respond effectively when the disasters strike. Millions of people are lost every day. And many are injured, internally displaced persons, because of the conflict that results between climate change and its impacts or effects. People fight, they go to war, not at the geopolitics level, but also nationally, there is conflict. And because people need, when we talk about the Sustainable Development Goals, we are talking about poverty alleviation, because I don't think we will get rid 100% of poverty. We are also talking about climate change effects. We are talking about natural disasters. We are talking about many effects which are unwanted. And we have to use technology to make sure that our lives get better. We make the life of our neighbors look better. I'm not going to talk about the technology because I'm in the engineering school and I know that you know it all. I want to talk about what it is that we can do with the technology. We are committed to make sure that all the divides that exist across society, region by region, there is equitable access. Within countries, gender is a big issue. Children or young people and the elderly should have equal access. But we know from our statistics, the population between 17 and 24 constitute the youth. And because they constitute the youth, they are the most active online. And of course, that also brings challenges in terms of cybersecurity and child online protection. And we are working hard in that direction, and because it is important. We know during COVID, many young girls and women became victims because they were more active online, but unfortunately, they were predators who were harassing them. And then when it happens online, it eventually physically happens. And we have to make sure that as we deliver connectivity, we take care of the safety of humans and human life, we protect it, but also equally important that the technology that we deliver is affordable to many of the people at the device level, but also at the service level, so that we can all be participants in the information society that we are trying to grow. From 6 to 7 July, we are going to have a conference in Geneva. It's going to be fantastic. We call it AI for Good, Artificial Intelligence for Good, because many people ask, okay, artificial intelligence, but what happens to my job? AI, what is the ethical side of artificial intelligence? Those are some of the questions that we will be trying to answer and make sure that we stimulate people and scale up innovations and make sure that people benefit from the emerging technologies. We are going to have, I think, about 17 robots that will be there, state-of-the-art technology, and they will be interviewed and interview journalists to show you that we are in a different era, and the technology is there to unlock opportunities. And I think there is nothing wrong with the technology, because there are many people who say, oh, I feel threatened because this technology can go out of control. This is why we wanted to regulate, but regulate responsibly. And when we have the Global Symposium for Regulators, we are going to be talking about how shall we manage the environment in the era of metaverse? What shall we do in an era of artificial intelligence? What shall we do in an era of Internet of Things? Big data, my data, is the new oil. Big companies make billions of dollars out of the data. Is it connectivity alone that we should look at? Or we should look at also how industry as a citizen should be accountable and should use my data with my permission? How do we manage all those complex situations?
So ITU is a platform. We are a United Nations organizations. We are there to make sure that the world communicates in safety, responsibly, with also full access by everyone who wants to communicate. We are seeing an emergence of low Earth orbit satellites. Great. But environmentalists say, I like to see the stars. I no longer see them, I see boxes. And I'm disappointed. What do we do about that? Second, what happens to your satellite when it fails in space or when it gets obsolete and it can't still be used? Some say we will blow it up, but what happens to the environment? So for us, environmental sustainability, environmental protection is very important. E-waste is a critical element that we also want to make sure we connect, we dispose, we reuse, and we recycle. And it's an important element that I think universities such as yours can make an immense contribution. In ITU, we have what we call study groups. That's the intellectual side of the things that we do. And of course, you are welcome to participate there and give your ideas and opinions and give case studies and benefit also from others. They too have their stories to tell. And that is what makes us great. 193 member states, 900 private sector and industry, over 600 something members of academia. You are welcome. Be part of us. You have your say. And we are there to save, to make sure that we impact people and make a difference. We believe in a human-centric connectivity to make the world a better place. I thank you for the opportunity. Thank you, Dr. Zavazava, for your speech. I invite Dr. András Lapsánszky, Vice President of the National Media and Info Communications Authority to give his welcome address. Felkérem Dr. Lapsánszky András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökhelyettesét tartsa meg köszöntőbeszédét. Igenis. Beállítom az órát, hogy ne menjek túl az időmön, mert ugye az mindig zavaró. Először is szeretném köszönteni a résztvevőket, a rendezvény szervezőit, mindenkit, aki lehetővé tette, hogy ez a nap ilyen színvonalasan létrejöjjön. Részben tudományos, részben gyakorlati jellegű eladást is kell tartanom a megnyitó keretében, hiszen szakmai napról beszélünk. Ennek kapcsán kell kiemelnem, hogy nyilván nem csak a gyakorlati oldalról látom a hírközlés kihívásait, hanem egyetemi oldalról is, tehát itt vagyok itthon, a Győri Egyetemen dolgozom több mint 20 éve, most épp jelenleg a közigazgatási tanszéket vezetem, úgyhogy látom a gyakorlati és elméleti oldalait is a hírközlés fejlődésének, kihívásainak. Azt gondolom, hogy a napjainkban az egyik talán a legidőszerűbb kérdés a hírközlésben és ez most nem egy ilyen üres szó, hanem az együttműködés. Tehát, hogy soha a hírközlés történetében ennyire fontos még nem volt az, hogy valamilyen mindenfajta területén együttműködésben kell fejleszteni, ellátni, illetőleg reagálni azokra a kihívásokra, amelyek egyre jobban feszítik ennek a területnek a kereteit. Egyébként csomó szempontból ez is szerethető a hírközlés területében, mert már a kezdetektől fogva ez egy olyan szolgáltatás, egy olyan versenypiaci terület, amelyben az együttműködés mindig is résztelen volt, vagyis eleve a hálózatok együttműködése mindig is országhatárokon kívül történt, a frekvenciagazdálkodási kérdések is országokon átívelő problémákat jelentenek, de ugyanúgy egyébként maga a szolgáltatás is, sőt az napjainkban már egyre inkább. Ezért is vagyok nyilván büszke, hogy a ITU igazgatójával, Mr. Zavazavával
tartjuk ezt a megnyitót, hiszen előadásában számos dolgot elmondott pontosan ennek a fontosságáról, amelyet én nyilván itt a hazai szempontokkal kiegészítve csak erősíteni tudok. A hírközlésben már önmagában a nemzetközi együttműködésnek korábban is nagyon lényeges szerepe volt. Tehát 1865-ben, amikor ugye aláírták a Tito alapokmányát 20 ország, Magyarország is benne volt, erre azért büszkék lehetünk, már akkor is egyértelmű volt, hogy mind a postai, mind a távíró, mind az egész szolgáltatási működésben kell egy nemzetközi összefogás, mert egy olyan technológiáról van szó, amely csak országokon átívelően fejleszthető. Nyilván a történetben nem akarok belemenni, a lényeg, hogy amikor a hírközlés az állami monopólium időszaka után, hiszen sok szempontból ez azért állami szolgáltatási terület volt, amikor a 2000-es években liberalizálásra és privatizálásra került, ezt is a GATS keretében csak nemzetközi összefogással lehetett csinálni, egyeztetni kellett, nem lehet úgy liberalizálni egy ilyen típusú szolgáltatási területet, és privatizálni sem, hogy ez egy-egy országban történik meg, hiszen akkor a szolgáltatás működésében zavarok, vagy akár nehezen megoldható problémák jelentkeznek. Most akkor azt gondoltuk, hogy ez már megvalósította azt a nemzetközi összefogást a távközlés területén, amelyre szükség volt, de nem tudtuk, hogy az eltelt 20-23 év alatt ennek az összefogásnak, ennek a nemzetközi együttműködésnek, vagy az országok közötti együttműködéseknek ennyire kiemelt szerepe lesz napjainkban, és azt sem tudtuk, hogy a korlátos erőforrások esetében még kiemeltebben erős jellemzője lesz a fejlesztésnek. A távközlésben a kihívásokat, ha nézzük, az egyik legfontosabb kihívás a korlátos erőforrásokkal kapcsolatos, a korlátos erőforrásokat érinti. Ez ugye mindig is egy immanens magja marad a hírközlés szolgáltatási területének, azaz a frekvenciák és az azonosítók olyan területei, amelyeket nagyon-nagyon nehezen lehet az állami ellátásból, az állami tulajdonból kiszervezni, nem is nagyon van rá lehetőség, mivel ugye nem állnak rendelkezésre korlátlanul, ezért kell benne valamilyen közigazgatási vagy szabályozási szerepvállalás, amely ezt kezeli. Magyarország ebben tulajdonképpen az együttműködés mellett egyfajta országok között megfigyelhető versenyben is úgy gondolom eléggé élen jár. A frekvencia gazdálkodás területén a 4G lefedettségben és a 4G fejlődésben a világszinten élen járunk, és állandóan innovatív módon próbálja az NMHH előre menni az időbe és megsejteni a jövőt, hogy melyik technológia lesz, amelyik aztán úttörővé válik, és ehhez igazítani a frekvenciákkal kapcsolatos gazdálkodást. Ennek egyik állomása volt, hogy a 3G hálózatokat és a 3G eszközöket ezzel ugye kivezetésére tettünk javaslatot, amelyet a kormányzat elfogadott, és amelyet tulajdonképpen sikeresen végre is hajtunk. Ez megadja a lehetőséget arra egyébként, hogy a 4., 5. generációs mobilhálózatokban, illetőleg számos új generációs hálózat esetében megnyíljon az út arra, hogy ezeknek egy szélesebb spektrumot tudjunk biztosítani. A frekvenciák területén az 5 generációs hálózatok szintén egy nagyon markáns elemét képezik a jelenlegi hírközlés kihívásának, mert az 5G hálózatok esetében, illetve az 5G frekvencia esetében még nem lehet pontosan tudni azt, hogy ez mekkora siker lesz a hírközlési piacán, mekkora siker lesz a hírközlési szolgáltatási körben, úgyhogy nyilván a hatóság is ezeket a folyamatokat folyamatosan figyeli, próbálja követni, és ehhez igazítani az újabb frekvenciatendereket, illetőleg az ezzel kapcsolatos gondolkozást, hogy ezekkel a korlátos erőforrásokkal milyen irányba haladjunk. Az azonosítóknál nem kell mondjam, ugyanez az együttműködés, ugyanez a kihívás jön hiszen óriási igény van a hírközlési szolgáltatásokra, ezáltal nyilván a számozásra, az internetes azonosítókra is, és eleve ez a globális kihívás, amely a hírközlés fogyasztása iránti, főleg az adat fogyasztása, vagy hát a óriás platformok fogyasztása iránti megnövekedett igényt jelenti, globálisan kell valamit tenni, amelyben ugye az Európai Unió
próbál annyiban élen járni, hogy haladjon azzal a nemzetközi vagy világban zajló versennyel, amely a régiók között zajlik. Ebben az Európai Unió egységesen próbál fellépni, mert ez szintén az együttműködés jelzi, hogy másképp nem lehetséges. És ugye olyan rendeleteket, olyan szabályozási, olyan jogforrásokat biztosít az Unió országai számára, amelyek megadják a lehetőséget arra, hogy végül is ezekkel a kihívásokkal együtt közösen szembenézzünk. A legfontosabb kihívás nyilván az óriás platformok és a videómegosztó platformok működése, amelyek jelentős hatást gyakorolnak, és ezt korábban senki nem gondolta, hogy ilyen jelentős hatást volna gyakorolni a hírközlési piac egészére, nem csak a hírközlési versenyre, nem csak a szolgáltatásra, hanem az állami beavatkozásra, a szabályozási kihívásokra is. Volt olyan gondolatunk egyébként, a piaci szereplők, akik itt ülnek, pontosan tudják, hogy többször beszéltünk már arról, hogy az állam szép lassan, hiszen hogyha sikeres lesz a liberalizáció és a privatizáció, az állam szép lassan hátradől, nekünk is kényelmes lenne, veszünk egy kényelmes fotelt, és egy kicsit a szabályozást visszavesszük, a regulációt kicsit dereguláljuk, és az állami beavatkozás területeit visszább-húzzuk. Bármennyire is szándék volt ez egy magánpiaci versenyre, az állami ellátórendszerből egy magánpiaci versenybe helyezett közszolgáltatási területen, egyszerűen azt kell mondjam, hogy sok részében lehetetlen. Olyan típusú szabályozási kihívások vagy szabályozásra való igények merülnek föl a versenykörnyezetben, amelyekre korábban nem számítottunk, és itt nem csak a frekvencia gazdálkodás területére gondolok, hát az ebben egy picit ebben nem is olyan markáns, hanem a versenytérő hatások. Itt gondolok különösen a fogyasztóvédelemre, a digitális szolgáltatások megjelenésére is, ahogy utaltam, az óriás platformok vagy a platformok megjelenésére. Ez nem maradhat szabályozás nélkül, mert ugye valamilyen módon mégis el kell dönteni, vagy szabályozási úton kell kezelni azt, és nem is lehet már országok szintjén kezelni, hanem uniós szinten kell kezelni azt a problémát, hogy ez a hatás, ami a hírközlési piaci versenyt éri a platformok részéről, végülis milyen típusú beavatkozást, vagy milyen típusú megoldást indokol a hírközlési piac megfelelő és hatékony fejlődéséhez. Ugye ez a vita az Unióban nincs eldöntve, ezért én nyilván nem is merek állást foglalni ilyen kérdésről. Persze természetesen van véleményem, de azt ugye egy ilyen előadásban, mert ha tudományos előadásban lennék, csak még elmondhatnám, de ez nem csak tudományos előadás. Az viszont egyértelmű, hogy az uniós gondolkodás nagyon markáns, és valóban két nagyon eltérő és markáns álláspont ütközik egymással, amely egy-két éven belül el lesz döntve. Itt főleg az a lényeg, hogy a hírközlési hálózatokra való óriási igény, a hírközlési hálózatok fejlesztése milyen módon történjen, és hát kiviselje ennek a költségeit. Vagy milyen módon legyen ennek a költségei megosztva az ebben mozgó és az ebből hasznot kapó érintettek által. Ez a piaci folyamatokra önmagában nem bízható dolog, az Unió is egyértelműen, az Unió döntéshozatali fórumai is egyértelműen látták, hogy ezt szabályozás nélkül nem lehet hagyni. Ez érinti Magyarországot is, rendelet van rá, harmonizáljuk a szabályozást, elvileg még talán ebbe az évbe ez meg is történik, és akkor meglátjuk a jövőt, ez nyilván egy kihívás. A következő távközlési világnapokon majd már lehet, hogy kicsit értékelőbb jelleggel lehet erről a témáról beszélni. A másik komoly kihívás, ami érinti a hírközlés egészét, ugye hát a mesterséges intelligencia megjelenése, és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozási, piaci, gazdasági és mindenfajta egyéb idézőben mondom a problémákat, mert ez nem egy negatív probléma, hanem egy pozitív, tehát inkább egy gondolkodni valót jelent ezekről a szolgáltatásokról. A mesterséges intelligenciában még a szabályozás is elég gyerekcipőben jár, illetve az Európai Uniós gondolkodás, de a hazai gondolkodás is. Eleve ki kell azt találni, hogy ezek a szolgáltatások melyik igazgatási, melyik közszolgáltatási területre illeszkednek, hol kell azt markánsan szabályozni, hol kell ebbe valamilyen módon beavatkozni, és egyáltalán milyen részébe kell beavatkozni. Ezért magát
Ezt a kérdést tényleg csak felvetem a nyitó előadásban, mert erről még annyit sem lehet most egy ilyen típusú előadásban mondani, mint a digitális szolgáltatásokról, hiszen az elején vagyunk, és még a közös gondolkodás ott sem tart, hogy egyáltalán lehatároljuk ennek a beavatkozási területeit. A hírközlésben a további szintén nagyon komoly együttműködést, és szintén hát az egész szabályozást feszítő kihívás lett napjainkra a globális piaci verseny, a globális hálózatok és ennek a fogyasztóvédelmi kérdései. Teljesen másképp kell beavatkozni a fogyasztók érdekében, mikor országhatáron belül vagyunk, és egy viszonylag egyszerű szolgáltatás vagy egyszerű termékvásárlást kell megítélni, és teljesen másképp kell beavatkozni, teljesen más eszközökkel lehet és kell fellépni, ha óriási világszolgáltatókról, vagy globális hálózatokról és ottani globális szolgáltatásokról beszélünk. Főleg úgy, hogy a fogyasztóvédelmi kérdések nem csak a hírközlésben merülnek most már föl, amit már végre valamilyen módon már kiegyetesedett számos gyakorlata, számos eleme, számos jogintézménye, és akkor ugye bejött szintén a platformok kérdése, amely ezt teljesen új alapokra helyezi, hiszen itt már nem lehet egyértelműen úgy gondolkodni, mint korábban, hogy van egy fogyasztó, aki igénybe vesz valamit, és ha ő neki megsérti a jogait a szolgáltató, akkor az állam ezt a kvázi vitát, vagy ezt az ügyet elbírálja. Itt teljesen más típusú eljárásokra és teljesen más típusú helyzetekre van, vagy teljesen más típusú helyzetek vannak, ezért teljesen más típusú eljárásokra van szükség, mert ugye tehát eleve a fogyasztó léte is már kérdéses, hogy ki itt a fogyasztó, hiszen aki föltöltötte mondjuk akár az adott videót, és aki azt kifogásolja, ugye ez egy nagyon speciális viszonyrendszerbe kerül, hiszen a tartalom nem az övé, mármint nem azé, aki kifogásolja. Sőt, sokszor az a kifogás, hogy valami nincs fönt, vagy valami nem lehet fönt, vagy valami lekerüljön onnan. Tehát ezek a típusú problémák a szabályozást alapvető átalakulásra kényszerítik, és mivel a szabályozás mindig utólag reagál a problémákra, ezért ez nyilván kicsit lassabb folyamat, bár a hírközlésben, bár más ágazatokban is megállapítható, az elmúlt 20-30 év tapasztalata is az itthon, hogy az állam aztán mindig utoléri magát, az unió is mindig utoléri magát, és aztán a jogérvényesítésbe nyilván megtörténnek azok a beavatkozási módszerek, szabályozási elemek, amely aztán kezelik ezeket a problémákat, csak amíg ezek nem történnek meg, ennek a folyamatnak az ideje alatt hát valóban számos olyan probléma merül föl, amely akár több millió fogyasztót érinthetnek hátrányosan, vagy nehezen, illetőleg megoldatlan helyzetekkel. Ezt próbáljuk nyilván hatósági úton minimalizálni, próbálunk felgyorsulni az Unióval együtt egyébként abba, hogy ilyen típusú problémák ne maradjanak. Ezt főleg azzal tesszük meg, hogy a jelenlegi szabályozási keretekben olyan értelmezéseket teszünk, amelyek egy kicsit tágítják, vagy legalábbis ezekre a problémákra ráhúzhatók, mind a fogyasztóvédelemben, mind a hálózatok fejlődésében. Amit még ki kell emelnem a hírközlés kihívásai kapcsán, amire szintén nem számítottunk egy 10-15 évvel ezelőtt, hogy a műholdas távközlés, az űrtávközlésnek ilyen jelentősége lesz. Ennek nyilván az az oka, hogy annyira megnövekedett az igény a hírközlési szolgáltatásokra, és olyan megnövekedett kapacitásokra van szükség, hogy tulajdonképpen számos esetben már elkerülhetetlenek a műholdas kapacitások, a műholdas szolgáltatók, és elindult idézőjelben egy űrpiaci, egy űrszegmens jellegű verseny is a hírközlésben, amely egy teljesen új helyzet elé állítja ezt a piacot, ezt a globális hálózati rendszert. Egy olyan globális hálózat kezd kialakulni, vagy olyan globális hálózat létezik, amelynek a jelentőségét eddig a hírközlési igazgatásban nem lehetett felmérni. Erre szintén megvannak a reakciók, megvannak azok az elméleti és gyakorlati felvetések országok szintjén is, hogy ezeknek a hálózatoknak a versenyében, a működésében, a technológiájában milyen fajta módon kell fellépni az egyes államoknak, és szerencsére ebben az egyes államok is elég jó helyzetben vannak, mert ugye a hírközlésben szerencsére a hálózati
okok miatt a letelepedés vagy maga az adott ország beavatkozásának a lehetősége nem kérdőjeles, mindenképpen fennáll. Számos más ágazatban egyébként ez problémát is jelenthet, akár egy médiában, hogy a joghatóság hol van, be tud avatkozni az állam markánsan bizonyos területekbe. A hírközlésben a hálózatok jelenléte miatt, akár a műholdas hálózat és a felettünk levő légtér által, ezek legalább nem jelentenek akkora kívásokat, hogy az állam egyáltalán beavatkozhat-e. Egyébként erről európai bírósági döntések is vannak. Az Európai Unió Bírósága több ügyben, nem akarok neveket mondani, de számos szolgáltató ügyében eldöntötte, hogy a joghatóság mindig azon alapul, hogy a hálózat ott van-e, és a hálózat legtöbb esetben egyértelműen bizonyítható, még a műholdas hálózatoknál is, hiszen a nyalábvételének eszközei az adott ország területén vannak, így nem kérdéses, hogy az állami beavatkozás abban az országban lehetséges. Ezeket akartam kiemelni, mint nyitó problémákat, vagy mint kihívásokat a hírközlés jelenlegi viszonyai között, és köszönöm a figyelmet, és akkor leülök.